we working with the donor relationship management, we share a lot of reports to the donors. So when we are sharing the documents with them, we need to share high quality photos with them, high quality videos, case studies, testimonials. So this workshop was really helpful. Why? Because I personally was able to see the difference. We as non-professionals, we take a lot of pictures but we know something's wrong. Light is not there, what do? We can't see faces. In this workshop we are able to point those out quickly so that our work is now easier. As far as the training is concerned, yes, initially though I felt I know how to click photographs and take videos, but after attending the training I got to know, though it might sound silly for us, but there are many technical aspects which unknowingly we are doing the mistakes. So we had we got a chance to correct ourselves. The best activity that I enjoyed in this 2 days workshop was that taking videos and merging it and adding music into it. Also when we were shown the video and when the feedback was given, and after that we also made some videos, and when we did merging and adding music, the journey, what we want in the video, what we want to communicate, and the way we communicate through the video is also matters. So in the beginning I was like, why do we have to be there in this workshop? Why? Because we are not from media background. But when we were in the program for 2 days, we learnt about the elements of how the photography and video and how how we can show it to the world, whoever that we are showing. I felt that I were making small mistakes here and there. I felt that was improved now after coming here, and even my videography skill have developed. All the section went interactive session, and everything is practical, so it is very much useful to do document and annual reports. ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து லாங்குவேஜே தெரியலனாலையும் அந்த ஃபோட்டோ பேசணும் அப்படின்றத நான் கற்றுக்கிட்டேன். அந்த ஃபோட்டோ மூலமாக பேசணும், மற்றவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட், அது வந்து அந்த ஃபோட்டோஸ்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும். அதை பார்த்த உடனே அது வந்து ஓகே இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டேன். அப்புறமா வந்து காலையில் கூகுள் ட்ரைவ், அதாவது நம்ம என்ன லாங்குவேஜில் பார்த்துட்டு அந்த லாங்குவேஜ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கற்றுட்டு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. It was very hands-on. We got to do a lot of activities. It was not like a theory session. So I'll make sure that I'll teach my subordinates as well as I'll let know my seniors as well about this program as a team to improve our skills. I think now I have the clarity of what exactly I want from the ground team. I can ask them the way I want the photos. I can direct them. I want the photo of this activity in this similar format, or a case study in this format. எங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ட்ரைபல் மக்கள் வந்து செல்லு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கிடையாது. இப்போ தான் வந்து செல்லு வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறது தெரியுது. பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக போக கற்றுக் கொடுப்பேன். ஆனால் நம்ம கற்றுக்கிட்டதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலனா அதோடு அழிஞ்சு போயிடும். அதனால் நிச்சயமாக வந்து நான் கற்றுக்கிட்டதை கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன். So now I understand the importance of this workshop and in what sense the HCL Foundation have thought about it, because for them the photographs and videos are must, because if their partners are giving them the content in such a way that they want, I think this workshop has conveyed us the message. So White space, Movement, Proportion, balance and alignment, emphasis, Repetition, contrast,